Prabhupada, Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jam Vishnupat Paramahamsa Parivrajagacharya Astottara Shadashri Srimad Abhai Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrind ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Grantharaj Shrimad-bhagavatam ki Jai. Shri Mayapur Dham ki Janitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Agyanatiminandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Scham Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Welcome to Bhagavatam class. Today we're reading from Shrimad-bhagavatam 10th canto, chapter 29, text 3. Харе Кришна. Сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам, песнь 10, главу 29, текст 3. Drisva kumudvantam akandamandalam Dristva kumudvantam akhandamandalam Ramananavam navakunkumarunam Ramananabham navakunkumarunam Vananchatat komalagho viranjitam
Vanam chatatko malago viranjitam Yagao kalam vamadrisham manoharam Jagao kalam vamadrisham manoharam Drisva kumudvantam akhandamandalam Ramananavam navakunkumarunam Vanam chatatko malagho viranjitam Jagao kalam vamadrisham manoharam Bolo Dristva kumudvantam akandamandalam Ramananavam navakunkumarunam Vanam chatatkamala gopirajitam Vanam chatatko malago viranjitam Jagau kalam vamadrisham manoharam Jagao kalam vamadrisham manoharam Дриштва кумудвантамакханам мандаlam Dristva kumudvantam akhandamandalam Ramananabham navakunkumarunam Ramananavam navakunkumarunam Vanam chatatko malagobhiranjitam Jagau kalam vamadrisham manoharam Mandalam Dristva kumudvantam akhandamandalam Ramananabham navakunkumarunam Ramananavam navakunkumarunam Vanam chatatkamala gophirajitam Vanam chatatko malago viranjitam Jagau kalam vamadrisham manoharam Jagao kalam vamadrisham manoharam Dristva kumudvantam akhandamandalam Ramananavam karvakunkumarunam Vanam chatatko malago viranjitam Jagao kalam vamadrisham manoharam Dristva Observe him. Увидев Kamutvantam causing the night blooming Kumuda lotuses to open. побуждающую распускаться цветущие по ночам лотосы Кумуда. Akhanda, unbroken. Безупречный. Mandalam, the disk of whose face Овал лица. Rama, of the goddess's fortune. Богиня процветания. Anana, Напоминающее лицо. Abham, Чей свет. Nava, Новый. Kunkuma, Киноварью. Arunam, Окрасил в красный цвет. Vanam, Лес. sorry.
Cha и Tat той луны Komala ласковыми Gobihi лучами by the Ranjitam окрашенный. Jagau Он заиграл на своей флейте. Kalam Сладко. Vamadrisham Ради девушек с прекрасными глазами. Manaharam. Очаровывая. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Lord Krishna saw the unbroken disk of the full moon glowing with the red effulgence of newly applied vermilion, as if were the face of the goddess of fortune. He also saw the Kumuda lotuses opening in response to the moon's presence, and the forest gently illumined by its rays. Thus the Lord began to play sweetly on his flute, attracting the minds of the beautiful-eyed gopis. Перевод и комментарий учеников о божественной милости Шрилы Прабхупады. Господь Кришна увидел полную, сияющую луну цвета свежей киновари. Эта луна была подобна лику богини процветания. Лотосы Кумуда стали распускаться под лучами луны, залившись своим светом лес. Увидев все это, Господь сладко заиграл на флейте, и эти звуки приковали к себе внимание прекраснооких гопи. The word Jagao in this verse indicates that Lord Krishna played songs on his flute, as confirmed in text 40 by the words Kastri Sanga Tekala Padayata Venugita. Слово «джагао» в этом стихе указывает на то, что Господь Кришна заиграл на своей флейте. И это подтверждается в 40-м стихе. «Кастрянгате калапа даята винугита». The word Rama may indicate not only Lord Vishnu's consort, but also Srimati Radharani, the original goddess of fortune. Имя Рама – это имя не только супруги Господа Вишну, иногда так называют также Шримати Радхарани, изначальную богиню процветания. Lord Krishna appeared in the dynasty of the moon god, and the moon plays a prominent role here in preparing the Lord's entrance into the midst of the rasa dance. Кришна явился на земле в Чандравамше, династии, ведущей начало от бога Луны. И в этой лиле Луна играет важную роль, подготавливая сцену для танца раса. Krishna is looking outside the windows of his home and is seeing the beautiful moonlight. И Кришна смотрит в окно из своего дома и видит удивительный свет Луны. And it appears like the moon rays are like the hands of the moon who are painting the horizon with pink kumkum powder. И так выглядит, что эти лучи Луны, они окрашивают горизонт такой розоватой пудрой кункумы. And it's described in the previous verses how just like when a woman is been waiting for her husband to come back. И также, как в предыдущих стихах описывается сравнение, что когда женщина ждет своего мужа издалека, And they meet together. и потом они встречаются. And he removes the veil on her face and he decorates her face very beautifully with ornaments. И он поднимает ее вуаль и украшает очень красиво ее лицо. So similarly, this kind of playful mood is between the moon and the horizon. И вот такое же игривое настроение происходит между Луной и горизонтом. And the moon rays, they are causing the white lilies to open up. И эти лунные лучи, они позволяют лотосам, белым лотосам распускаться. And the moon, anyway, the whole atmosphere, the whole Vrindavan is preparing
for the meeting of Lord Krishna with the gopis. И весь Вриндаван, вся атмосфера Вриндавана, она готовится, подготавливает сцену для того, чтобы гопи и Кришна встретились. This is actually the most confidential part of the whole Шримад-бхагаватам. И в действительности именно это самая сокровенная часть всего Шримад-бхагаватам. These 5 chapters, 29 to 32. Вот эти вот 5 глав с 29 по 34. And why is it the most confidential part of the Почему же Bhagavatam? они самые сокровенные? Because the most intimate pastimes of Krishna's with his devotees are described in this Rasa Lila description. Потому что самые сокровенные игры описываются, самые близкие лилы Кришны описываются в этих главах. Krishna is now 8 years old, Кришне 8 лет. and we have here heard descriptions of different rasas. И мы уже слышали описание разных рас. We heard descriptions of Vatsalya rasa Мы in the так- beginning chapters with Mother Yashoda. Мы слышали описание Ватсали расы в начальных главах, там, где описывается мама Ишода. There have been descriptions of Sakya ras, of Krishna playing with the gopas. Также мы слышали описание Саки расы, когда Кришна играет с гопами, пастушками. There is also description of Dasya ras between the younger cohort boys with Krishna. И также было описание Даси расы между более младшими гопами, мальчиками-пастушками и Кришной. But now we are entering into Madhurya ras. Но сейчас мы входим в описание Мадури расы. And these chapters describe the attraction that the gopis have for Krishna, И эти главы описывают эту любовь и привязанность, которую гопи питали Кришне. which is incomparable to anyone else in the universe. И эта любовь несравнима ни с чем во Вселенной. And this is illustrated by the many obstacles they had to face to meet Krishna in the Также forest. тут описывается много препятствий, с которыми им пришлось столкнуться перед тем, как встретиться с Кришной в лесу. So this will be described in these chapters. Вот это вот будет описываться в этих главах. So basically, and there is a sequence of events. We just heard about Krishna rescuing Nanda Maharaj. И было несколько событий в этой последовательности. Мы услышали, как Кришна спас Нанду Махараджа. We heard of, Govardhan Hill, Krishna lifting Govardhan Hill, Также мы слышали, как Кришна поднял холм Говардан, where the devotees could enjoy Krishna's presence in public. Everybody was enjoying Krishna's association. в которой, в этой лилии, все преданные, все жители Вриндавана наслаждались общением с Кришной прямо в открытую перед всеми, у всех на глазах. Everyone can enjoy Krishna's association in Vrindavan, apart from the gopis. Все на самом деле могут в открытую общаться с Кришной во Вриндаване, кроме гопи. Because it's not considered socially acceptable. Потому что это считается неприемлемо с социальной точки зрения. And the gopis had desire to have Krishna as their consort, as their lover. А гопи, они просто мечтают все время иметь Кришну как своего возлюбленного. So strongly they have performed this Katyayani Vrat earlier in the Bhagavatam. И раньше также мы слышали, как они проводили Катияни Врату, To have Krishna as their husband. чтобы получить Кришну в мужья. How did Krishna fulfill this desire? И как же Кришна исполнил их желание? Just checking if you are alert. Я проверяю, если вы не спите. Anyone? He stole their clothes. Thank you. Да, спасибо. He stole the gopis' garments. Да, он украл их одежды. And then it's beautiful pastime how he teased them to eventually come out of the water
and uncovered to pick up the garments. И да, он играл с ними и дразнил их, и в конце концов заставил их всех выйти из воды без одежды. And at that time he told them, "Don't worry, we will meet. И в тот момент он им сказал: не волнуйтесь, мы встретимся снова. So this happened around just after Kartik time. И вот это происшествие случилось где-то после Картики. And now a whole year has passed. We are in the next Kartik. That time Krishna was 7 years old. Now Krishna is 8. И уже целый год пришел до того, как это случилось, и Кришне уже тогда ему было 7 лет, а теперь ему 8. And the gopis have been waiting. When will we meet with Krishna? А гопи все время ждали, ну когда же мы снова встретимся с Кришной? In intense separation, intense eagerness. Они чувствовали просто огромную разлуку, и желание их возрастало. And on this night that is being described here, which is Sarat Punim, И вот сейчас описывается это событие, это ночь, которая называется Шарат Пурнима, which is described as the most beautiful night in the whole year. И эта ночь описывается как самая прекрасная ночь всего года. Krishna now see in his mind, he's considering, now I want to enjoy with the gopis. И сейчас Кришна, он почувствовал, что вот сейчас я хочу насладиться общением с гопи. And the question is raised later on in the Bhagavatam, how is that Krishna, who is complete, the supreme person, how is he that he wants to enjoy with the gopis? И потом также будет задан вопрос в Бхагаватам, а как это? Так случилось, что Кришна, который полон сам в себе, он полностью самоудовлетворенный, вдруг ему захотелось наслаждаться с гопи. With the married girls of Vrindavan. В этих рощах Вриндавана. Many people consider Krishna to be immoral. С юными девушками Вриндавана. И многие посчитали это аморальным. And this comes from misconception about who Krishna is and who the gopis are. И это создало такое неправильное понимание, кто же такой Кришна и кто такие гопи. So sometimes Krishna is considered like a male and the gopis like female. Иногда кто-то считает, что Кришна это мужчина, а гопи это женщина. That this is just like the mingling of a young boy with young girls. Ну, это значит, что кто-то думает, что он молодой юноша, а не молодые девушки. But actually what is being described here is the exchange between God and his devotees. Но в действительности то, что здесь описывается, это взаимообмен любовный между Богом и его преданными. The gopis being the most exalted personalities. Гопи — это самые возвышенные личности. Some of them, they were in their previous lives. Most of these gopis in their previous lives, who were they? Кто знает, кто были эти гопи в прошлых жизнях? Some of them were the sages of Nandakaranya. Yeah, they were very, very advanced sages. Да, многие из них были очень продвинутыми мудрецами до этого. Who wanted to have Krishna's association. Которые хотели иметь общение вот такого рода с Кришной. So this is what is being described. Is actually the highest exchange of selfless love within the universe. И вот то, что здесь именно и описывается, в высшей степени возвышенная любовь между Богом и преданными во всей Вселенной. And I'm just mentioning this now because we're at the beginning of the pastime. Я это упоминаю сейчас, потому что мы в самом начале этой лилы. And it's important that when we go through this pastime, which is going to take like 5 chapters, we have a clear understanding of what's taking place. И потому что это очень важно, так как мы будем читать все эти события, которые происходили в этих 5 главах, чтобы мы правильно все понимали. Because if we consider these pastimes to be mundane, then we'll miss the whole point. Если мы вдруг посчитаем, что это какие-то мирские отношения, мы все неправильно поймем.
And we understand that these pastimes have nothing to do with the mundane exchange of, young girls and young boys. И мы должны ясно уяснить себе, что эти отношения ничего общего не имеют между отношениями юношей и девушками. Sukadeva Goswami, who is reciting this pastime, he was himself Atmarama. He was completely detached from any kind of material affairs. И Шукадева Госвами сам, который рассказывает всю эту историю, он был Атмарама, он полностью был отречен от всего мирского человека. When he ran actually out of the ashram of his father, he walked past by a lake where there was beautiful damsels naked bathing. И когда он убежал из своего дома, из дома Висадевы, он стал странствовать по лесу, он проходил мимо прекрасного озера, где купалось много очень красивых обнаженных девушек. And the ladies, when they saw him, they were not ashamed. They didn't cover themselves. И девушки, когда они его увидели, они не почувствовали даже никакого стыда или смущения, что они были обнаженные. He was himself naked. И он сам тоже был обнаженным. Just like a young boy, a young kid, 3 years old, walks into the room, where the ladies are bathing naked and covered, the ladies will not bother by this. Ну, как, например, какие-то дети маленькие, 2-3 годика, мальчики бегают там по берегу, и женщины, может быть, купаются, и их это совершенно не волнует. So this was the stage at which Sukadeva Goswami was at. То есть вот такого уровня был Шукадева Госвами. Why will he have any interest in describing mundane loving affairs between young boys and young girls? Почему бы тогда был у него интерес описывать какие-то мирские отношения между молодым юношей и молодыми девушками? The description is between the devotee and God, Krishna, and it's a description of their bhakti, supreme bhakti. На самом деле, потому что это как раз описание между преданными, отношения между преданными Верховного Господа Кришны и высшее положение бхакти. Krishna was also 8 years old. At that age, children don't have any lust. И Кришне самому было 8 лет. В тот момент, в этом возрасте, у детей нет еще вожделения. And not only Shukadeva Goswami, but the most exalted personalities in our line, they took great pleasure in hearing about these pastimes. И не только Шукадева Госвами, но многие великие личности в нашей традиции, в нашей линии, они с удовольствием слушают об этих лилах. Chaitanya Mahaprabhu, very exalted, very strict sannyas, Krishna himself. Чайтанья Махапрабху, сам Кришна, был очень строгим саньяси. The 6 Goswamis, so many of our acharyas have commented extensively on this 10th canto of the Shrimad-бхагаватам. И 6 Госвами, и многие другие возвышеннейшие ачарьи, наши сампрадая, они очень обширно комментировали именно вот эти вот 5 глав. Of which these 5 chapters are considered to be the most confidential. И эти лилы, из которых эти 5 глав считаются самыми сокровенными. And we'll hear that at the end of this chapter, we'll hear what is the phala srutri, the fruit of hearing this pastime. И в конце мы услышим, что мы получаем пара шрути, то есть благо, которое мы получаем от того, что выслушаем эти лилы. What is the fruit? И каков плод? One will gain the supreme expression of devotional service. То есть мы должны получить самое высшее проявление преданного служения. And the disease of the heart will be removed. И болезнь из сердца будет убрана. What is the disease of the heart? И какова эта болезнь сердца нашего? Anyone sick here? Anyone with heart disease here? Кто-то болеет такой болезнью в сердце? No one else? What is the heart disease? И что это за болезнь нашего сердца? Come on, lost. Это вожделение. So hard to get it out, isn't it? И очень сложно вот как-то вырвать его. This selfishness. И вот это вот эгоизм наш. Me consciousness. Это сознание, которое сосредоточено на мне. And after me И again. после меня опять я. And after me again. И после опять меня, опять буду я.
So that's the condition of the material universe. Everybody is attracted to those things which will give me pleasure. И таково состояние этой материальной вселенной. Все привлекаются именно к тому, что принесет им наслаждение. Krishna Das Kaviraj Goswami, he described this kama, this lust, this attachment for sense gratification. И Кришнадас Кавирадж Госвами описывает эту каму, это вожделение, это привязанность к чувственным наслаждениям. But these gopis, they also have lust for Krishna. Но у гопи, у них же тоже было вожделение Кришны. But it's prema. Но это называется It's према. also sense gratification. Это тоже чувственное But for наслаждение. whom? Но для кого? For whom is this sense gratification Для of the кого gopis? это чувственное наслаждение гопи? For Krishna. Для Кришны. For Krishna. And they will put everything else before that. They will put everything else before the pleasure of Krishna. They will do anything to satisfy И Krishna. они все готовы были сделать, чтобы удовлетворить Кришну. So this is what is described, that they have to undergo so many impediments to come and give Krishna pleasure, to be with Krishna. И поэтому описывается, что им пришлось преодолеть столько препятствий, чтобы просто прийти к Кришне и доставить ему удовольствие. And for the performance of this pastime, Krishna chose the most beautiful night. И чтобы совершить эту лилу, Кришна выбрал самую прекрасную ночь в году. With the most beautiful moon, the most beautiful fragrances, the cool breeze, the flowers. С самой прекрасной луной, самыми вкусными запахами, самыми лучшими цветами вокруг. As soon as he decided to enjoy it with the gopis, Yoga Maya made all these amazing, beautiful arrangements. И как только он пожелал насладиться с гопи этой ночью, сразу же Йога Майя все устроила самым наилучшим образом. For Krishna to meet with billions of gopis Для того, чтобы Кришна встретился с миллиардами гопи and enjoy pastimes. и насладился этими лилами. So Krishna, what did he do? He played his flute. И что же стал делать Кришна? Like Он it's стал играть described на here. флейте. Это описывается. And Krishna, when he plays his flute, the sound of his flute is like a messenger. И когда Кришна играет на флейте, звук этой флейты — это как посланник. The gopis didn't just hear the sound, the music of the flute, Гопи не просто слышали эту мелодию флейты, but they actually heard Krishna's call. они на самом деле слышали, что Кришна их зовет. Ah, finally, we've been waiting for this. И они почувствовали, Now, they наконец-то were feeling this intense separation. мы That when will I ждали, be united with Krishna? мы так давно этого ждали, и их чувство было уже острой разлуки, и они все время думали, когда же мы уже встретимся с Кришной? Have you experienced intense attachment? Когда-то, может быть, вы Before? чувствовали очень сильную кому-то привязанность. You fell in love with someone, Может быть, вы влюблялись в and it's кого-то. like, И вы I want this. такое сильное желание в сердце, я So this is a хочу mundane comparison, but the Встретиться. gopis were so eager с to этим the- человеком. Но to это the- материальное сравнение. А гопи, они очень сильно стремились, to the extent that when they hear Krishna's flute, they drop everything они так on the spot. сильно стремились уже, такая сильная была разлука, чтобы встретиться с Кришной, что как только они услышали звук этой флейты, они сразу же прямо на месте все побросали. And Krishna is described as a thief И также Кришну описывают как вора, because Krishna stole everything from the gopis. потому что Кришна у гопи все украл. What did he steal? А Let's что see. он украл? What did he steal? Что он украл? Bhakta Prabhu? Bhakta Das? Their hearts. He stole their hearts. Он украл Yes, сердца гопи. certainly. What else? Да, а что еще? What else did he steal? Let's think. Что Next еще? exercise. Kids, husbands, kids, husbands, Well, houses. he Everything. didn't steal her husbands, but it's connect. You could say like these ladies. They were shy ladies. They were shy cowherd girls, village girls. They То were есть- submissive to their husbands. Я предположила детей, мужей.
Он говорит, ну, типа подобное, что это были деревенские, очень застенчивые девушки. They were Они cha- очень были послушны своим мужьям. They were chaste. Они были целомудренны. So what did Krishna stole И from что them? же Кришна украл у них? Their chastity. They stole their chastity. Он Right? украл What did he их say? целомудрие. Как это совесть? Consciousness. Yeah, he stole everything. Да, все Consciousness. They lost all sense control. They couldn't control themselves anymore. Украл их способность контролировать чувства, они уже не могли себя контролировать. And for a cultured lady, their chastity is the most valuable thing. There is nothing more valuable than their chastity. И для такой культурной женщины в обществе целомудрие это самое ценное, ничего ценнее для нее нет. So these ladies who were like, as I said, submissive, self-control, chaste, all of a sudden they heard Krishna's flute, they couldn't contain themselves. И вот эти целомудренные, очень уважаемые, очень застенчивые, послушные девушки, когда они услышали звук флейты, они просто не могли с собой ничего поделать. They were milking the cows, they dropped the milk, they dropped Они the доили left коров, hand. они бросили это занятие. They were attending to their husbands, to their elders, whatever they were doing, they immediately dropped it. Они служили мужьям, они служили старшим, и все, что бы они ни делали, они все это побросали. They tried to dress themselves, И они попытались как-то красиво одеться put cosmetics. и накраситься. And how long women take to get dressed? Все, наверное, знают, как долго у женщины это занимает. So long, right? Это достаточно 5 долгое время. minutes. 5 минут. I'll be ready in 5 minutes. Я сейчас за 5 минут Half буду an hour готова. after. When are Уже we going? полчаса прошло. So they couldn't even do that. They couldn't even put their makeup, their cloth, they put their cloth in a wrong way. Но они даже не успели ничего этого сделать, не накраситься, не одеться. Они даже ошибочно одежду понадевали и убежали. Run into Vansivat И побежали в Амшиват to meet with Krishna. встретиться с Кришной. Some of them, they couldn't leave. Но некоторые из них они не смогли And уйти. they were locked up in their house and then they fixed their minds on Krishna. Их закрыли дома, Like и perfect тогда они yogis. сосредоточили свои умы на Кришне, как совершенные йоги. Their relatives were amazed. I think, what's going on with these ladies? They are just running out. Родственники, они просто не могли понять, что с этими девушками. Они просто с ума посходили. Not caring for anything. Они ни о чем не думают сейчас. And this is, it's a wonderful meditation because this is what makes a devotee a devotee. И вот эта удивительно прекрасная медитация, именно это делает преданного преданным. A devotee becomes attracted to Krishna and detached from anything else. Когда преданный, он полностью привлекается к Кришне и отрекается от всего остального. And even you could say the highest thing from a material perspective, which is like following your dharma. И также, например, все знают, что высшее такое состояние всего в обществе — это следовать своей дхарме. Even that is lower than bhakti. Но даже это ниже, чем бхакти. Even they could give that up for the sake of pleasing И Krishna. даже от этого они отказались и бросили это все ради того, чтобы удовлетворить Кришну. So the Bhagavatam is establishing many truths. И Бхагаватам утверждает много истин. But one of the purpose of the Bhagavatam is to establish who is the supreme object of worship. Одна из целей, главная Бхагаватам, установить, кто же является высшим объектом Who is поклонения. that? Кто это? That's clear, right? Who is the ясно, supreme да? object of worship? Кто высший объект поклонения? My dharma. Yes? Кто-то говорит, моя дхарма. Who is the supreme object of worship? Это что является высшим объектом поклонения? Sorry? Не слышу. Krishna. Кришна. Yeah, Vraj Krishna. Естественно, Кришна, Враджа. And what is the supreme occupation? What is the highest possible engagement there И is? что является высшим занятием для It's всех? bhakti. Это It's бхакти. devotional Это service. преданное служение. And this bhakti in its pure form is not hindered by anything. И это бхакти в чистой форме выше всего. So the gopis, they had to undergo all these impediments, and not only that, they had to run through the forest.
И гопи, они должны были преодолеть много препятствий, и не только это, они просто должны были бежать в лес. And they all were thinking that Krishna is calling for me. И все они думали, Кришна зовет меня. When they heard the flute, it was a personal message for each one of them. Потому что когда они услышали этот звук флейты, там было личное послание каждой из них. Krishna can do that. Кришна может это сделать. But then, if all those impediments were not enough, Но даже и тогда всех этих препятствий было недостаточно, чтобы они преодолели. then eventually they reached Vamsivat. И когда они уже добежали до Вамшивата, And what happened и there? что случилось там? What Krishna says? Что Кришна сказал им? Huh? He was very official. Он такой был достаточно официально держался. Oh, how that you came here in the middle of the night? Как же вы сюда пришли посреди ночи? It's like you call someone Например, вы кого-то зовете, and then you say, "Why did you come?" а потом What are you doing он here? пришел, и вы говорите, ты зачем пришел? You'll be like, you'll be upset, right? Наверное, вы бы расстроились. Someone calls you for a birthday party, and then you come and he says to you, "Why did you come?" Кто-то пригласил вас на день рождения, вы пришли, а вам говорят, а ты что пришел? And then he was very formal, Или они ведут себя так сдержанно, формально. and he was again placing another impediment. И снова это было такое определенное препятствие. Not just all the external impediments that they have to face, but now Krishna himself. Не то, что там все другие препятствия, которые они преодолели. Сам Кришна сейчас ставит препятствия. Go home. It's late at night. И он It's им very говорит, dangerous все, place. возвращайтесь домой, это уже слишком поздно, уже ночь. You should be serving your husbands, your brothers, your sons. И вы же должны служить своим мужьям, старшим, детям, сыновьям. And the gopis were upset. They were laughing. They didn't know what to do. They stopped looking at him. They were looking in the forest, И гопи, они настолько были расстроены, они не знали, что делать. И они просто так улыбались и стали просто лес разглядывать. And Krishna says, "Oh, I can see that you wanted to see this beautiful night." И Кришна, он сказал, я понял, вы просто хотели полюбоваться этой прекрасной ночью. Now go home. Ну вот, вы уже налюбовались и идите домой. But Krishna wanted to show the world what is the love of the gopis. Но таким образом Кришна хотел продемонстрировать всему миру, какова любовь гопи. And after they all passed, obviously the gopis were saying, "We come here, we surrender to you." И когда это все произошло, гопи сказали, мы сюда пришли, мы просто предались тебе полностью. We've given up everything for you. Мы все бросили ради тебя. And then Krishna enjoyed И тогда Кришна этим уже the стал rasa наслаждаться. dance, И они стали танцевать танец раса. beautiful pastime with the Удивительная gopis. лила And случилась. then as they were dancing, И когда then они- again, Krishna disappeared. И когда они уже с ним стали танцевать, и снова Кришна взял и исчез. And the gopis were devastated again. И гопи просто почувствовали огромное разочарование. And they were looking for Krishna's footprints. Они стали искать, где же Кришна по его отпечаткам. And they saw that there were 4 sets of И footprints. они увидели, что на земле 4 Two отпечатка sets стопы. of footprints, like 4. Как бы двоих людей. And they were following these footprints, and then Они- they found this gopi. Последовали за этими отпечатками стоп, они увидели эту гопи, Which name is not mentioned in the Shrimad-bhagavatam, чье имя не упоминается в Шримад-бхагаватам, but whose bhakti was greater than anyone else's. но чье бхакти было намного больше, чем чье-либо другое. And how did they understand that the love of this particular gopi was even excelling their own love? И тогда они поняли, что любовь этой конкретной гопи, она превосходила любовь всех их. Because when they eventually found her alone, Потому что and в she was конце, so devastated, they immediately understood, oh, her love is supreme. потому что в конце концов они нашли ее в одиночестве, и она просто была полностью погружена в разочарование и страдания настолько сильно, что они поняли, что ее любовь намного больше, чем их. So, the principle that we are learning from the Shrimad-bhagavatam is that God is a person, И то, что мы узнаем из Шримад-бхагаватам, то, что Господь — это личность, is a supreme person, высшая личность. and He's also inviting us all
И также Он всех нас приглашает to enjoy with Him наслаждаться вместе с Ним in the spiritual в world. духовном мире. But what are we doing about it? Ну, и что мы вот делаем с этой информацией? Okay, Krishna, yes, but let me just do this. Huh? Хорошо, Кришна, да, но подожди, сейчас вот это я хочу поделать. You know that pastime where Narada Muni was lamenting from the condition of the living entities in the material world. И вы, наверное, знаете эту историю, когда Нарада Муни, он сильно скорбел о состоянии обусловленных душ в этом мире. They're suffering so much. Они очень сильно страдают. So he went to Vaikuntha and he told Lord Vishnu, И он отправился на Вайкунтху и сказал Господу Вишну: why don't you just deliver them? They're suffering so much in the material world. Why don't you make an arrangement? И он ему сказал: дорогой Господь, почему ты их не освободишь? Они так сильно там страдают. Почему ты не устроишь для них, чтобы они вернулись? Do you know the story? Because if you know, I don't have to tell it. Историю, если все знают, я не буду рассказывать. It's a famous story. Это вообще известная история. So then Lord Vishnu said, "Oh, Narada Muni, you're so merciful. И Господь Вишну сказал: I'll give you the benediction. You go to the material world and you pick up whoever you want and you tell him they can come with you straight back to Vaikuntha this very day." И он сказал: Нарада Муни, ты такой сострадательный, я даю тебе благословение, сейчас же ты можешь отправиться в этот материальный мир, и кого бы ты ни выбрал, ты можешь сейчас же вернуть ко мне в духовный мир. What is a common Russian name? Вася. That I can pronounce. Вася. Vasha. Вася. Okay, so Narada Muni goes to Moscow. И Okay. какое самое распространенное, одно из распространенных имен And в he России, found я говорю this Вася. И Bhakta Вася. Vasha. Okay. И Нарада fancy Муни it. полетел. And then as soon as he sees him, Иван. as soon as he sees him, he says, "Oh, Narada Muni!" Wow, she pays obeisances to him, and Narada Muni says, "Hey, Bhakta Vasha, you can come with me to Vaikuntha today." И он прилетел на каком-то самолете к этому Бхакти Васе и говорит, и он поклонился и сказал: Нарада Муни, ничего себе, вы явились. Он сказал: да, давай, Бхакта Вася, пошли со мной. And Bhakta Vasa said, "Oh, so merciful. Thank you. But I'm getting married next week." Но Бхакта Вася сказал: о Господи, Нарада Муни, какой же ты милостивый, спасибо. Но ты знаешь, я на следующей неделе должен жениться. I cannot just let my wife, alone. Let me just get married to her, get her settled, and then you come back next year, and we'll go. I'll go to Vaikuntha with you. Он сказал: ты знаешь, я же не могу так вот сейчас ее бросить. Давай-ка я просто быстренько на ней женюсь, все так для нее устрою. И на следующем году приходи, и мы с тобой на Вайкунтху полетим. So Narada Muni was like, "Really? И Нарада Муни Yeah. One more year. Come next year." подумал и сказал: правда, что ли? Да, давай через год приходи. So Narada Muni comes the next year. И Нарада Муни через год And пришел. again the same thing. Oh, И Narada то же Muni, he pays самое. obeisances, full dandavat. How can I serve you? Нарада Муни, полный дандават, как я могу тебе служить? Okay, are you ready? Can we go to Vaikuntha now? И он Lord is waiting for you. спрашивает: ты готов отправиться на Вайкунтху? Господь ждет тебя. My wife got pregnant. Ты знаешь, у меня жена беременная. Can you come back next year? Можешь ли в следующем году, пожалуйста, прийти? So again, next year comes, Хорошо, в следующем году приходит. same thing. То же самое. The baby is just born. Let him grow up. Just wait for 15 years when he's grown up and he can look after himself. So Narada Muni is coming back each time. Вот ребенок только родился, можно я его выращу, 15 лет будет, все, и точно вот я с тобой пойду. So eventually this Bhakta Vasha, he dies. И в конце концов Бхакта Вася умер. And he takes birth in his home as a dog. И опять же родился в доме, как собака в своем. And Narada Muni comes to the dog. И Нарада Муни уже пришел к этой собаке. He pulled his ears up. И уши поднял ему. Bhakta Vasha, Бхакта you Вася, remember me? помнишь меня? Whoa. Narada Muni. Нарада Муни, Say, yeah, you can come to Vaikuntha today with me right now. ты можешь сейчас же пойти на Вайкунтху, прямо сейчас со мной. Who will protect this home if I go to Vaikuntha? А кто будет защищать этот дом, если я отправлюсь на Вайкунтху? And Narada Muni just, okay, I understood. И Нарада Муни тогда сказал: все понятно, я все понял.
So this is the situation Вот таково in the положение material world, в материальном мире. that actually we are here for one reason. И в действительности мы здесь находимся по одной причине. And what is the reason? Что это за причина? We want to. Мы хотим тут быть. So we can learn from this pastime, and by hearing it with the proper sambandha gyan, И мы можем на самом деле много уроков извлечь из этой лилы, слушая вот эту вот удивительную историю. and understand this most exalted sentiment of the gopis of Vrindavan. И понимая правильно эти самые возвышенные чувства гопи Вриндавана. And the beauty of this pastime, the beautiful arrangements, И красоту этих лил, красоту всего этого устройства во Вриндаване. that take place when we put Krishna first. И это произойдет, когда мы на главное место поставим Кришну. And the whole Shrimad-bhagavatam is aiming us to embrace this process. И весь Шримад-бхагаватам, он нацеливает нас на то, чтобы мы просто серьезно очень обняли весь этот процесс. And to embrace this sentiment of the gopis. И также обняли эти чувства гопи. Grantara Shrimad-bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Bhakta Vas ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Narada Muni ki jai. Нарада Муни ки джай, of course. Да, I am Das. я слушаю. Прабху, наша сампрадая – это сампрадая манджари. Рупа, вот, Бхакти Винода, Бхакти Сиданта. А какая же роль манджари в этой танец расы? Потому что гопи, они иногда манджари подготавливают, там что-то делают. А какая же роль в этот забавление? So our sampradaya, it's like a sampradaya mostly of manjaris, like Six Goswami, Bhaktivinoda Thakur, and so on. And what is the role of the manjaris in rasa dance? Because we know in other leelas they preparing things and doing some like these arrangements, but in rasa dance, what is their role? This is a too high topic for me. Эта тема, она слишком возвышенная для меня. I don't know. Я не знаю. We understand that in this pastime, Krishna is just with the gopis. Но мы должны понимать, что в этой лиле Кришна, он с гопи, As far as I understand. насколько я понимаю. And the younger manjaris, they are not there. А младшие манджари, их там We нет. understand that the gopis, these manjaris, Rupa Goswami, he is the head of a group of them, and they are all assisting the gopis in the service to Krishna. Как я знаю, мы понимаем, что все в гопи есть манджари. Этих манджари возглавляет Рупа Госвами, Рупа Манджари. И манджари, они помогают гопи. But if you're looking for something more detailed and intricate, yeah. Но если вы хотите именно детальный какой-то вот более ответ, я не But знаю. I will say one thing, Но одно and могу it's very сказать. interesting that you brought that up, because we understand from our Gaudiya Vaishnava Siddhanta philosophy that Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Anudasa. That, we are not aspiring for direct service to Krishna. И это очень хороший тоже вопрос. Как мы знаем, в нашей сампрадае такое настроение, что мы считаем Гопи Партур Пада Камаларьор Даса 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 Анудас. То есть мы стремимся не к прямому служению Кришне. Our aspiration is to become the servant of the servant of the servant. Наше вдохновение, мы стремимся к тому, чтобы быть слугой, слуги. And in any case, in the spiritual world, there are many, many different varieties of relationships.
И в любом случае в духовном мире разнообразное, очень много служений разнообразных. And whatever relationship we have in the spiritual world, that's perfect for us. И любое отношение, какие бы у вас ни были в духовном мире с Кришной, это будет совершенством для вас. Можно сказать тогда, что роль манджари – это рассказывать, а это забавление Кришны, чтобы обычные люди услышали, и это поменяло их жизнь. Can we say that one of the roles of Manjari to describe these leelas to others, that others can hear about that and be attracted and change their life? Have you read that somewhere? А вы читали это где-то? No reference. Ну, We если don't вы know. не можете сослаться ни на какую цитату, то Yeah. Okay. Eka Chakra, bro. да, Качакра. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Thank you for your class. Я хотел спросить, скажите, пожалуйста, как можно быстрее преодолеть умонастроение намапарадхи? Умонастроение чего? Умонастроение намапарадхи. Как преодолеть? Помогите, пожалуйста. I wanted to ask how we can overcome this mentality of какой аппарадхи? Намапарада. Well, you ask these big questions usually at the beginning of the class, which is that's a whole class by itself. Это такой вопрос, не быстрый ответ, это целую лекцию надо дать. У меня акцент такой, то есть от чего зависит, как быстрее преодолеть? От чего зависит? I'm just curious from what it depends, how to overcome it fast. Fast. Well, Помогите, пожалуйста. I'll share what I do myself, okay? Ну, я могу поделиться только тем, что я делаю. I try to, we should learn what the 10 offenses are. Ну, вы же знаете, каковы 10 оскорблений, правильно? We should recite them regularly. И надо их постоянно повторять регулярно. And you will find that most of the offenses to the holy name, they take place not while we are chanting. И мы замечаем, что на самом деле многие из оскорблений святого имени мы совершаем не во время воспевания. So it is very important that how we conduct ourselves, in particular, with dealing with other devotees in a community like Mayapur. И это очень важный момент, как мы себя ведем в обществе, например, с другими преданными вот в Майяпуре. So we can say that the quality of my chanting is proportionate to the quality of my dealings with the devotees. И я могу вот по себе сказать, что качество моего воспевания, оно зависит пропорционально тому, как я веду себя с другими преданными. We should engage in some missionary activity. Missionary, preaching, Мы должны также service. занимать себя в проповеднической деятельности, в проповеди. Missionary activity means serving ISKCON in whichever way. Doesn't mean that you have to be the frontline preacher, but you're doing something for the mission. То есть какое-то служение миссии нужно выполнять. Не то, что обязательно в первой линии где-то там участвовать, но как-то надо быть причастным к миссии в ИСККОН. Because Krishna promises in the Bhagavad Gita that no one is more dear to him than he who preaches my glories. Потому что Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что нет никого дороже ему, чем тот, кто проповедует его славу. So we should mold our lives in such a way that there is some time for the mission. И мы должны вот так как-то свою жизнь устроить, чтобы хотя бы какое-то время было посвящено миссии. And then, when it comes to actually chanting japa, we should take that as the most important activity in my whole day. И вот когда потом приходит время воспевать нам нашу джапу, мы должны отнестись к этому воспеванию как к самому важному, к самой важной деятельности в течение всего дня. And treat the holy name as Krishna. И относиться к святому имени как к Кришне. He is not different than the Lord. Потому что святое имя не отлично от Господа. So we want to chant with care and with attention.
И поэтому мы хотим воспевать с заботой и с вниманием. So we choose a good time in the day. Best time is before sunrise. И мы поэтому выбираем самое лучшее время в течение дня. Самое лучшее время это до восхода солнца. We create a sacred space externally. И также мы внешне это место, где мы воспеваем, мы его делаем священным местом. Many of us go to the samadhi. Многие ходят в Prabhupada самадхи и samadhi. воспевают свои круги Прабхупад самадхи. I see you in the temple. И You are in a sacred в space. храме также многие воспевают, но вот такое священное какое-то место должно быть. Tulsi plant is there, all the devotees are chanting. Туласи, растение, деревце Туласи, там должно быть, где преданные воспевают. And we create an internal sacred space. И также внутренне мы сотворяем такое внутреннее священное место Through prayer. для молитвы. So, I like Siksastakam. И я, например, мне нравится повторять Шикшаштаку. So I try to recite Siksastakam before I start chanting. И я стараюсь прочитывать Шикшаштаку до воспевания. To the Mangalacharana. И прям всю Мангалачарану могу Pray прочитать. to the previous acharyas. Молюсь Like предыдущему ачарье. Narada Muni was mentioning all the manjaris there. You have Bhaktisiddhanta, Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Gaurakishore Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur. You can pray for as long as you want. There is one devotee in Vrindavan. His name is Parthasarathi Goswami. I don't know if some of you may be his disciple. And he will spend like 1.5 hours just seeking blessings from the devotees. И также можно, вот как Нарада Муни говорил про манджари, можно всем нашим ачарьям, нашим сампрадаям молиться, Прабхупаде, Бхактисиданта Сарасвати, Бхактивинода Такуру и так далее. Как я знаю одного преданного в Вриндаване, ученик Партасаратхи Госвами, и он час-полтора тратит на то, чтобы молиться преданным. So all these things that are creating already a mood that I am in need of mercy. И это все создает такое настроение, что я просто нуждаюсь в милости. I cannot do anything by myself. Я завишу от милости, я ничего не могу сам сделать. And then we can cry to the holy name. Sorry? Then we can cry to the holy И name. тогда мы можем плакать святому имени. And of course you can read books, you can attend japa retreats, you can associate with the devotees who are fixed in chanting. Можно читать книги по этой теме, посещать джапа-ретриты, общаться с преданными, которые очень сконцентрированы на воспевании. Read about the glories of the holy name. Sorry? Read about the glories of the holy Читать о name. славе святого имени. It's so many things. But I find that very important is a consistent practice. Но много чего можно этого сделать, но самое главное это постоянная вот практика вот такого настроения. So these are some tips. That's what I implement in my life. Ну вот это именно некоторые вещи, которые я применяю в жизни. And one thing, I'll just do a quick exercise И that I found very, very useful, and we'll finish the class with that. упражнение, которое мне очень помогает, и вот и после этого мы закончим лекцию. Many years back, I don't remember, Много maybe 10 years back or лет something. назад это было. We were in Jagannath Puri. Мы поехали в Джаганнатхапури, It was a group of devotees. Mahatma Prabhu was there. и была группа преданных, и Махатма Прабху с нами был. And then we sat by Siddha Bakul, И мы пришли в Самадхи Харидас Такура, сели под Сиддха Бакул, and he said, okay, now we're all going to chant, и он нам сказал, сейчас мы все будем воспевать, but chant with your heart. но воспевать своим сердцем. Don't move your lips. Даже не двигайте своими губами. Don't verbalize your chanting. Не просто будет вот такое воспевание вслух. Until your heart is there with the chanting. Ваше сердце должно You воспевать. understand? Понимаете? Because sometimes we're moving the lips. Иногда мы губами двигаем, The mind is like all over the universe. где-то летает по We're всей not really вселенной. connected, На самом right? деле мы никак не соединены. So we can do that now. Мы можем и сейчас We can попробовать just chant with the heart. просто сердцем воспевать. And when the heart is with the holy name, А когда сердце уже будет со святым you именем, can chant мы loud. можем начать воспевать Okay, уже can we do that? вслух. Okay. Давайте попробуем. Starting now. Да, начинаем.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. When your heart is with the holy name, you can chant loud. Когда вы уже сердцем начали повторять, вы уже можете вслух подключаться, повторять. You're there or not? Вы Taking a как? long time. Долго вам нужно You для got этого? there? Вы You understood the exercise? поняли упражнение? It's not that you have to chant in your mind. It's that don't start chanting aloud until your mind is with the holy name. То есть это значит, что надо именно вот сердцем и You умом understood? начать воспевать и не начинать You вслух, пока understood or ум не not? подключился. Поняли? Make sense? So it's very important that is chant is not deep, is heart deep. We have to bring the holy name to the heart. То есть это очень важно, что не просто губами мы воспеваем, а сердце должно присоединиться к воспеванию. So that's one technique I found very useful. Я вот So мне many это other помогает. techniques. А? So many other techniques Ну и there. очень много других техник тоже есть. But this chanting with the heart, Но вот это I воспевание found most сердцем, powerful. я понял, что это самое Hare могущественное. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Спасибо Srila большое. Prabhupada ki jai. Шилапрапада ки джай. Махапрасад. What is it? Oh, there is some Mahaprasadam Преданные там from Махапрасадик Shri есть. Vrindavan Dham Из Вриндавана как раз. by the mercy